session has started. Good morning, one and all. I, Dr. Sanket Mongikar, Professor in the Department of Musculoskeletal Physiotherapy. And Dr. Payal Dore, Associate Professor, Department of Sports Physiotherapy. On the behalf of Mahatma Gandhi Mission and MGM Institute of Physiotherapy, Chh.Sambhajinagar, we welcome you for the 5th graduation ceremony of our college. Dear parents, faculty members, students and invitees, the graduation ceremony academic procession will be entering the auditorium shortly. The procession is being led by the examination in charge. A kind request to all the parents, faculty members, students and invitees to rise up from the seats and remain in the standing till dignitaries take the dais. I request the parents and the faculties to rise up from the chair. The dignitaries in the procession are Examination in charge, Dr. Vaibhav Kapre, Professor and Head of the Department, Cardiorespiratory Physiotherapy. Chief Guest, Mrs. Anjali Danorkar, Additional Collector, Chh.Sambhajinagar. Shri Ankushrao Kadam, Honorable Secretary, Mahatma Gandhi Mission. Dr. Praveen Suryavanshi, Deputy Dean and CEO, MGM Medical College and Hospital. Dr. Aparna Kakkad, Director, Chief Medical Superintendent, Mahatma Gandhi Mission. Dr. H.R. Raghavan, Medical Superintendent, MGM Hospital. Dr. Prerna Darvi, Director, Project Development, Mahatma Gandhi Mission. Dr. Sarad Babu, Principal, MGM Institute of Physiotherapy. The dignitaries in the procession are Examination in charge, Dr. Vaibhav Kapre, Professor, Head of the Department, Cardiorespiratory Physiotherapy. Chief Guest, Mrs. Anjali Danorkar, Additional Collector, Chh.Sambhajinagar. Shri Ankushrao Kadam, Honorable Secretary, Mahatma Gandhi Mission. Dr. Praveen Suryavanshi, Deputy Dean and CEO, Medical College and Hospital. Dr. Aparna Kakkad, Director, Chief Medical Superintendent, Mahatma Gandhi Mission. Mr. B.D. Pentawar, Chief Finance Officer, Mahatma Gandhi Mission. Dr. H.R. Raghavan, Medical Superintendent, MGM Hospital. Dr. Prerna Darvi, Director, Project Development, Mahatma Gandhi Mission. Dr. Sarad Babu, Principal, MGM Institute of Physiotherapy. I request honorable dignitaries to light up the ceremonial lamp for an auspicious beginning. Lord Saraswati, the goddess of the knowledge, music, art, speech, wisdom and the learning. Let us invoke her divine blessing by Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवा
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Swarnima and Nidhi, for the soulful rendition. Dr. Vaibhav Kapre, Examination Cell in Charge, will now request Honorable Chief Guest, Mrs. Anjali Danorkar, to declare the graduation ceremony open. I kindly request Honorable Chief Guest Mrs. Anjali Danorkar to declare the graduation ceremony open. I declare the 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy open. Thank you. We deem it as an honor to be affiliated under Maharashtra University of Health Sciences, Nashik. Let us rise from our seats for a mutuous anthem. संशोधन ही ज्ञान प्रतिष्ठा नानु नाही किमया नाही नाही बसवा चमत्कार नमस्कार अनेक शाखा विज्ञानाच्या वृक्षावर विद्यापीठाच्या अरुणेचा सेवेचा विज्ञानाला साक्षात्कार नमस्कार 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 आरोग्याचे हे संरक्षण म्हणजे मानवतेचे रक्षण मानव हो सुखी निरोगी हाच आमचा मंत्रोच्चार हाच आमचा मंत्रोच्चार मानव हो सुखी निरोगी हाच आमचा मंत्रोच्चार. Kindly be seated. Dr. Vaibhav Kapre, Examination Cell in Charge, will now request I kindly request
Dr. Vaibhav Kapre, Examination Cell in charge, to deliver the welcome address and introduce the chief guest. I feel honored and privileged to welcome you all for the 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy. At the outset, I welcome our chief guest, Mrs. Anjali Abhay Dhanurkar, Additional District Collector, Chh.Sambhajinagar. Sambhajinagar. We welcome you, ma'am. It's my pleasure to welcome Shri Ankush Rao Ji Kadam, Honorable Secretary, Mahatma Gandhi Mission, Honorable Trustee of Mahatma Gandhi Mission, Dr. Praveen Survanshi, Deputy Dean and CEO, MGM Medical College and Hospital, Dr. H.R. Raghavan, Medical Superintendent, MGM Medical College and Hospital, Dr. Aparna Kakkad, Director and Chief Medical Superintendent, MGM Medical College and Hospital, Shri A.B. Pentawar, Chief Financial Officer, MGM Trust, Dr. Sarat Babu, Principal, MGM Institute of Physiotherapy, and Dr. various institutions of the Mahatma Gandhi Mission. For this graduation ceremony, it is my delight to welcome all our graduates, their parents, family members, students, and well-wishers from the media to this 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy. We are honored to have Mrs. Anjali Abhay Dhanurkar, Additional District Collector, Chhatrapati Sambhajinagar, as distinguished chief guest today. I would like to formally introduce her on this occasion. Today, we are privileged to welcome a personality whose journey in public service stands as an inspiring example of dedication, competence, and commitment to excellence. Mrs. Anjali Dhanurkar successfully cleared the Maharashtra Public Service Commission MPSC examination in the first attempt, and she joined Revenue Service as Tehsildar in the year 1998. She served at Gangapur, Kultabad, Manvat, where her administrative skills and people-centric approach earned her widespread respect. In October 2008, she was promoted to the post of sub-divisional officer. Over the years, she has handled several important and challenging assignments, including role of land acquisition officer, rehabilitation officer, and forest settlement officer, contributing significantly to the effective governance and public welfare. Her leadership capabilities were further strengthened through her role as Director of Marathwada Revenue Training Academy at Chhatrapati Sambhajinagar, where she played a vital role in training and mentoring future revenue officers. She also served as Joint Director at Maharashtra Agriculture Education Research Council, Pune. Recognizing her outstanding service record and administrative excellence, she was selected for the post of Additional District Collector in the year October 2025. At present, she is serving as Assistant Commissioner, Metropolitan Region Development Authority, Chhatrapati Sambhajinagar, where she is continued to contributing effectively to urban and regional development initiative. Mrs. Dhanurkar is widely recognized for her outstanding contribution at both administrative and social levels, for which she has received several prestigious awards. She was honored with the Excellence Officer Award by the Election Commission of India for her outstanding contribution to the voter registration and voter awareness during the National Voter Days. In recognition of her exemplary services, she has received several awards at the district and state level, including Best Officer, Best Functionary honors. Additionally, for her efficient planning and coordination and execution at Ellora International Festival, she was facilitated by Honorable Chief Secretary of Government of Maharashtra. Beyond administrative skills, Mrs. Dhanurkar is also an accomplished author. She has written many influential Marathi books, popular works such as Mantarang, Mala IS Vaitsa, The Leader in You, and Influence is Your Superpower, have also been translated into Marathi and inspiring thousands of readers. Mrs. Dhanurkar has also played a vital role in capacity building by conducting soft skills training program for various government training institute and cooperative organizations. Although she is being efficient administrative officer, she is also known as excellent writer, a motivational speaker, and versatile personality who has also cultivated skills in anchoring and acting.
Today, we welcome Mrs. Anjali Dhanorkar not only as an esteemed guest, but also source of inspiration and knowledge. I kindly request Honorable Secretary, Sir, Shri Ankush Raoji Kadam, to felicitate our chief guest, Mrs. Anjali Dhanorkar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Best wishes to all the students. Thank you. I kindly request our chief guest, Mrs. Anjali Dhanorkar, Additional Collector, Chh.Sambhajinagar, to release the yearbook of MGM Institute of Physiotherapy. And I request other dignitaries on the dais to join the release of Institute yearbook. Thank you, ma'am. I kindly request Dr. Sarat Babu, Principal, to present the annual report of MGM Institute of Physiotherapy. Respected Chief Guest, Honorable Secretary Sir, distinguished members of the management, esteemed guests, faculty members, dear students, parents and all stakeholders, a very good morning to one and all. It is my privilege to present the annual report of MGM Institute of Physiotherapy for the academic year 2024-25. This report reflects not only the activities undertaken during the year, but more importantly, the direction in which the institute is evolving as a center of academic excellence, clinical competence, and social responsibility. Our focus during this period has been to move beyond isolated activities and towards strengthening the structured systems that support academic quality, research, clinical training, and institutional growth. Moving towards the academic programs and student progression, MGM Institute of Physiotherapy continues to maintain the stability and demand across its academic programs. Both the Bachelor of Physiotherapy and Master of Physiotherapy programs have consistently achieved 100% of admissions over the past 3 academic years, reflecting the sustained trust among the students and stakeholders. The institute also continues to strengthen its doctoral program, supporting the development of research-oriented academic pathways. Examination outcomes during the year reflected the expected pattern of academic progression. The senior batches demonstrated strong performance with a pass percentage exceeding 97% in the final and third year examination, indicating the consolidation of knowledge and clinical competencies. The first and second year cohorts showed relatively low performance, which is consistent with the transition into professional education, and it's being addressed through structured academic support systems. The graduate outcomes remain a key indicator of institutional effectiveness. Among undergraduate graduates,
a substantial proportion progressed to higher education, with 39 students enrolling in postgraduate programs, while others entered clinical practice and independent professional work. At the postgraduate level, 23 graduates transitioned into professional roles, including the clinical practice, academic appointments, and entrepreneurial ventures. Notably, several graduates have taken up the teaching roles as assistant professors, reflecting the academic preparedness and leadership potential. These outcomes demonstrate that the institute is not only facilitating the employment, but also nurturing the academic profession, professional independence, and leadership in physiotherapy. Moving towards the teaching learning practices and academic innovation, a key focus during the academic year has been the strengthening of the student-centric teaching learning processes. The faculty members implemented a total of 42 documented student-centric teaching learning practices, including the case-based learning, problem-based learning, simulation-based learning, experiential learning, and self-directed learning strategies. These approaches promote active engagement, clinical reasoning, and higher-order thinking, moving beyond traditional didactic methods. The systematic integration and documentation of these practices reflect a shift towards the outcome-based education and contemporary pedagogical standards in health sciences. The Institute remains committed to creating a learning environment where the students actively construct the knowledge and develop the clinical competencies. Moving towards the research, scholarship, and intellectual contributions, the research continues to be a central pillar of academic development at MGM Institute of Physiotherapy. During the academic year, faculty members published 14 research articles in peer-reviewed journals indexed in Scopus and Web of Science, with a growing emphasis on higher impact quartile 1 and quartile 2 journals. This reflects a deliberate shift from quantity-driven to quality-focused research output. The research addressed clinically and socially relevant areas, including the stroke rehabilitation, community health, outcome measurement, and physical activity, aligning the academic work with patient and social needs. Students' research remains a strong component of the academic work. A total of 72 research projects were completed, including the 49 undergraduate and 23 projects, postgraduate projects, all conducted under the faculty supervision and with the institutional ethical committee approval. This structured integration of research training fosters the scientific thinking and early exposure to evidence-based practice. The faculty innovation was further reflected through the registration of 9 copyrights, including the clinical protocols, assessment tools, and patient-centered resources, highlighting the development of context-specific and practice-oriented academic outputs. Collectively, these initiatives indicate the emergence of an integrated research ecosystem, clinical practice, and knowledge generation. Moving towards the faculty development and academic engagement, faculty members demonstrated sustained engagement in academic and professional developmental activities throughout the year. A total of 96 academic engagement were reported, with nearly 90% occurring at national and international levels, reflecting the active participation in broader academic and professional forums. The faculty contributions extended beyond participation to include roles as invited speakers, research persons, peer reviewers, and editorial members of academic journals. In addition, faculty received 16 academic awards and recognitions, reflecting the quality and impact of their scholarly contributions. Recognitions included awards such as Best Paper Award, Best Poster Presentation, Young Achiever Award, and Excellence in Academic Presentation, primarily conferred at national and international academic conferences. These achievements enhance the Institute's academic visibility and reinforce its role as an active contributor to the professional and research community. Moving towards the institutional activities, collaborations, and infrastructure development, during the academic year, the Institute conducted 52 academic outreach and co-curricular activities with a strong emphasis on community engagement and socially responsive physiotherapy practice.
Collaborations and partnerships have significantly enriched the academic and clinical exposure. Engagements with organizations such as Search Gadchiroli, Pratibha Prabhakar Pulmonary Rehabilitation, and Amartya Sangam have strengthened the community-based rehabilitation training. Partnerships with industry and sports organizations such as Dravid Padukone Center have provided the exposure to specialized domains such as industrial ergonomics and sports physiotherapy. A significant milestone during the year has been establishment of an international collaboration with the University of Limerick, Ireland, creating the opportunities for academic exchange, collaborative learning, and global engagement. The Institute initiated a collaborative engagement with the National Center for Assistive Health Technologies, IIT Madras, aimed to design and development of a customized assistive device for an individual with special needs. Infrastructure development during the year was guided by academic needs, student comfort, and a long-term institutional strategy. Enhancements in classrooms, laboratories, digital infrastructure, and clinical facilities have strengthened the overall learning environment. Particular emphasis was placed on accessibility and inclusivity, ensuring that facilities are responsive to diverse user needs. A major strategic investment was procurement of an institutional bus valued rupees 28 lakhs to support the outreach and experiential learning activities. This initiative has significantly strengthened the Institute's community engagement capacity and student exposure. Moving towards the student participation in sports, cultural, and co-curricular activities, during the academic year 2024-25, MGM Ministry of Physiotherapy placed a strong emphasis on active student participation in sports, cultural, and co-curricular activities as an integral component of a holistic professional development. Moving towards the institutional support for research and academic growth, the Institute has adopted a structured approach to supporting the research and academic development. During the academic year, the investment over the 4 lakh was made to support the research publications, academic participation, intellectual property development, and faculty development. A substantial portion of this support was directed towards the publication in index journals, encouraging the high-quality research output. Additional support was provided for book chapters, copyrights, and participation in conferences and workshops. This strategic allocation reflects a clear commitment to building a sustainable, quality-driven academic and the research ecosystem. Now, the quality assurance and the internal quality assurance cell initiatives. The IQAC has played a central role in strengthening the institutional process during the academic year. The IQAC initiatives focused on enhancing the research quality, promoting the student-centered teaching, refining the academic policies, curriculum enrichment through the skill development programs, faculty development programs, and improving the documentation process. The Institute facilitated interdisciplinary collaboration through invited faculty from the University of Toronto, Canada, Dr. Bahedin and Dr. Andrea, highlighting the importance of integrated approaches to healthcare and the rehabilitation. Structured digital data management, standardized reporting formats, and outcome tracking have enhanced the transparency and accountability across academic and administrative processes. Initiatives to improve the academic visibility through the digital platforms have further strengthened the stakeholder engagement. Importantly, the IQAC has facilitated the integration of teaching, research, and student outcomes, ensuring that academic activities translate into meaningful educational impact. Moving towards the community engagement and social responsibility, community engagement continues to be defining the future of the Institute's mission. Outreach activities in rural, tribal, and urban settings have provided students with exposure to real-world healthcare challenges and the social determinants of health. Engagements in disability rehabilitation, industrial health programs, and sports physiotherapy services have enabled the students to apply their knowledge in diverse contexts. These experiences foster the professional competence, ethical practice, and social sensitivity. Such initiatives reinforce the Institute's commitment to developing a physiotherapist who are not only skilled clinicians, but also socially responsible professionals. Moving towards the NAC accreditation process,
During the academic year 2024-25, the institute undertook a prestigious NAC accreditation process marking a significant milestone in our journey towards institutional excellence and quality assurance. The self-study report was meticulously prepared and submitted after the extensive documentation, systemic data compilation, and multiple rounds of data validation and verification. The peer team visit and evaluation processes were successfully completed during the year. Subsequently, in October 2025, the institute was awarded a revised CGPA of 3.07 with the grade A. This achievement is particularly noteworthy as MGM Institute of Physiotherapy stands among the first affiliated physiotherapy colleges in India to secure the grade A in the first cycle of NAC accreditation. The accreditation process has significantly strengthened our institutional systems, especially in structured documentation, data governance, transparency, and outcome-based academic reporting. It has laid a strong foundation for sustained quality enhancement and continuous improvement in the years ahead. Moving towards the future directions, as we move forward, the Institute continues to strengthen the community engagement, the research capacity, and academic visibility through the structured and ongoing initiatives. The Institute has initiated its engagement under the Unnat Bharat Abhiyan with the objective of integrating the community-based learning into academic programs and providing the structured exposure to rural and underdeserved populations. The implementation processes is currently being operationalized through the planned field visit activities and stakeholder engagement. The academic dissemination initiative, called as Physio Insights, has been initiated to engage the knowledge translation by presenting the faculty and student scholarly work in accessible and practice-relevant formats. This initiative is expected to strengthen the academic communication and institutional visibility. Efforts to strengthen international collaborations and externally funded research have also been initiated with a focus on developing a collaborative projects, enhancing the faculty capacity, and increasing the participation in competitive research funding. These initiatives reflect a forward-looking approach that seeks integrate academic excellence with social responsibility and global engagement. In conclusion, the academic year 2024-25 has been marked by systematic strengthening of academic processes, research culture, and institutional systems. The collective efforts of faculty, students, administrative staff, and management have been instrumental in achieving these outcomes. As we look ahead, our commitment remains to academic rigor, ethical practice, and social responsibility. We aspire to develop a physiotherapist who are competent, compassionate, and capable of contributing meaningfully to healthcare and society. I express my sincere gratitude to the management for their continued support, to the faculty members and students for their dedication, and to our students for their enthusiasm and commitment to the learning. Thank you. Thank you, sir. I request Dr. Vaibhav Kapre, the exam cell in charge, to present the MPT and BPT graduates to the honorable dignitaries and request to confer the degrees on them. All the MPT graduates shall raise and remain standing till the degrees are conferred. Principal sir, I present to you 18 students of MPT program of the MGM Institute of Physiotherapy whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified by the Maharashtra University of Health Sciences for the degree of Master of Physiotherapy, to which I pray that may be admitted. I request you to kindly confer on these graduates the respective degrees. By virtue of the authority vested in me by the Maharashtra University of Health Sciences and in consonance with the degree awarded by the Maharashtra University of Health Sciences, I admit you all to the university's degrees of Master of Physiotherapy, and I charge you that ever in your life, though action and conversation, you prove yourselves worthy of the same.
Thank you, sir. The MPT graduates shall come one by one on the stage to receive the degree from our chief guest, Mrs. Anjali Dhanurkar, as I read their names. Baheti Neha Sanjay. Bapat Shravani Purushottam. Kalyani Nidhi Jagdish. Kendre Isha Anil. Khandete Gauri Bajrang. Khatod Akansha Sanjay. Lakotia Vaishnavi Srinivas. Maure Janvavi Aichut. Patke Chandralekha Sudhakar. Hale Mayur Rajratna. Shah Shushti. Thakre Neha Shivaji. Vaidya Apurva Charudatta. Vishnupurikar Aishwarya Milind. Vishwakarma Neeraj Sikandar. Vatamvar Shivani Shri Krishna Vilas. Zare Utkarsha Pradeep. Thank you, ma'am, for the awarding postgraduate degree certificates. Thank you. Now, all the BPT graduates shall raise and remain standing till the degrees are conferred. Principal, sir, I present to you 48 students of BPT program of MGM Institute of Physiotherapy, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified by the Maharashtra University of Health Sciences for the degree of Bachelor of Physiotherapy, to which I pray that may be admitted. I request you to kindly confer on these graduates the respective degrees. By virtue of authority vested in me by the Maharashtra University of Health Sciences and in consonance with the degree awarded by the Maharashtra University of Health Sciences, I admit you all to the university's degree of Bachelor of Physiotherapy, and I charge you that ever in your life, though action and conversation, you prove yourselves worthy of the same. The BPT graduates shall come one by one on the stage to receive the degree from our dignitaries as I read their names.
I request Honorable Secretary Sir Shri Ankush Raji Kadam to give the awards. Abeda Raida Jin. Adapure Apurva Vishwas. Advan Mukta Sachin. Agrawal Nandani Sanjay. Ali Sayyida Ashrad Mir. Ali Sayyida Juveria Anam Mir. Bagal Rutuja Balaji. Baraskar Rutuja Rajendra. Kalerao Shrishti. Bhati Mamta Ashok. Boyar Sakshi Marutrao. Chavan Aishwarya Surendra Singh. Chitte Tejaswini Janardhan. Deshmukh Rucha Abhay. Deshpande Vaishnavi Ratnakar. Deepak Chanchal Sudhakar. Now I request Praveen Survanshi sir to give the awards. Durgude Pranjal Dattatreya. Firodia Anuja Sanjay. Kanate Manish Mahindra. Ghankar Fahreen Shaheen Farooq. Geete Sakshi Arun. Zadar Manisha Rameshwar. Kale Harda Baburao.
कांबळे अंजली राजेश. कांबळे शलाखा लाल बहादुर. कुडे सौरभ बाबूराव. कुलसुम खान उनमे. दांडे पाटिल जुही किशोर. मोरे रमन राजेश्वरराव. पांचाल भूमिका संजय. पाटिल ऐश्वर्या सतीश. पाटिल रोहित निरंजन. Thank you, sir. So, Doctor, I now request Dr. Aparna Kakkad ma'am to give the awards. Rajput Tejas Ravindra. Rathi Ishika Suresh. शाह नियति विनय. शंकर पेली सायली नरेश. शेळके सोनाली राहुल. सोनी तेजल सतीश. सुरसे सायली सीताराम. धोके आतिश राजाबाव. थोरवडे मानसी. तिवारी पूर्वा संजय. तोष्णीवाल आकांक्षा संतोष. वाघमारे धनश्री युवराज. वाघमारे प्रेरणा विठ्ठलराव. वाकुडे सुहम उत्तमराव. यादव राजश्री गणेश. येवाळे वेदांत बालासाहेब. Thank you, ma'am, for awarding the undergraduate certificates. I request Dr. Sarat Babu, Principal, to administer the physiotherapy oath.
All the MPT and BPT graduates will remain standing and repeat the physiotherapy oath after principal. So kindly repeat the oath after me. In the presence of my colleagues, friends, families and teachers, and in view of the honored profession I am entering into, I solemnly and willingly state that I dedicate myself to the following. I will practice physical therapy with compassion for vulnerabilities in each of my patients and will work to preserve their dignity and promote their healthy and welfare. I will value the lives of my patients as I value my own life through my concern for their significance and with respect for them and the confidential nature of our relationship. I will be humble. I recognize my limitations and will continue to consult with my colleagues and co-workers for knowledge with which I can better treat my patients and for the inspiration to expand and augment my education. I will share my knowledge with my colleagues and patients freely, with compassion and patience. I will work towards the improvement of the quality of the life for all my patients. I will honor the choices that my patients make with respect to their wishes and needs. I will do not harm to another human. I will work to improve the practice of physical therapy so that all who seek it will receive treatment which is proper, ethical and just. I will not allow my judgment regarding the practice of my profession to be influenced by race, creed, religion, greed, or unethical behavior. I will expect the same behavior from my colleagues and co-workers. Thus, with this oath, I freely accept the obligations and rewards which will accompany my practice of physical therapy. You can take your seats now. I request the principal to present the list of candidates for the first rank in MPT and BPT programs. I request our chief guest, Mrs. Anjali Danorkar, to kindly award the degree of academic excellence to the institutional rank holders. The first rank in musculoskeletal physiotherapy, Dr. Chinmay Shah. As she is unable to be present, her parents will kindly receive the medal on her behalf. I kindly request her parents to be on the stage. We have two first rank holders in neurophysiotherapy. First, I would like to call Dr. Utkarsha Zare.
Now I would like to call Dr. Shushri Shah. First rank in cardiorespiratory physiotherapy, Dr. Apurva Vaidya. First rank in community physiotherapy, Dr. Nidhi Kalani. First rank in sports physiotherapy, Dr. Keshav Singh. Again, we have two first rank holders in final year BPT. I would like to call Dr. Shushri Balarao. Next, I would like to call Dr. Sonali Shelke. I request the principal to present the list of candidates for the Best Outgoing Students Award, MPT and BPT degree programs. The Best Outgoing Student Awards for MPT and BPT programs have been selected among the students who performed exceptionally well in academics and also shown excellence record of discipline, punctuality, research, participation in professional development programs, and extracurricular activities. I have the honor to request our chief guest, Mrs. Anjali Dhanorkar, to award the prestigious Best Outgoing Student Award, Kasturba Gandhi Gold Medal for the postgraduate, Dr. Shushri Shah, MPT Batch 2022-23. I have the honor to request our chief guest, Mrs. Anjali Dhanorkar, to award the prestigious Best Outgoing Student Award, Rukmini Devi Kadam Gold Medal for undergraduate, Dr. Mukta Advant, BPT Batch 2020-21. Thank you, ma'am. Thank you so much. I would now request Principal Dr. Sharad Babu to Dr. Praveen Suryavanshi, Deputy Dean and CEO of MGM Medical College and Hospital, to deliver the address. Honorable Deputy Dean, sir, I request you to deliver the Deputy Dean address. Namaskar. Respected dignitaries on the dais, the chief guest for today's program, Dr. Dhanorkar ma'am, Additional Collector Sambhajinagar, Secretary MGM Trust and the Chancellor of MGM University, Shri Ankush Raoji Kadam, Director and Chief Medical Superintendent,
MGM Medical College and Hospital, Dr. Aparna Kakkad, Medical Superintendent Dr. Raghavan, Director for MGM's projects, Dr. Prerna Dalvi, Principal Sharad Babu, all respected parents and dear students. It's truly an honor to stand here today at the graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy Chh.Sambhajinagar, Sambhajinagar, an institution renowned for academic excellence, clinical competence, and deep commitment to compassionate healthcare. I am delighted to be a part of this memorable milestone in your life. Today, it is not just a ceremony, it is a celebration of your hard work, your discipline, your perseverance, and your dreams too. You enter this institution as a young student full of curiosity. Now you are living today as a confident professional, ready to serve society to make an impactful change. In my journey as a surgeon and as someone who worked very closely with multidisciplinary team, I can say with conviction that physiotherapy has become one of the most crucial pillars in the modern day healthcare services. Gone are the days when physiotherapy was looked as an optional or supportive specialty. Today, it is at the forefront of recovery, rehabilitation, preventive care, sports performances, chronic disease management, and even for the mental well-being too. I have seen patients walk again just because of the dedication of physiotherapists. I have seen athletes return to the field because of your skill. I have seen elderly patients regain their independence and confidence just because of your touch, your time, and your therapy. Your professionalism is not just a career, but it is a service to the society and it is an art. I keep telling my postgraduate student that as a clinician, we need to train our fingertips to feel what is not felt otherwise. We need to train our eyes to see what is not seen otherwise. We need to train our mind to think what is not thought otherwise. And if you really want to master all these skills, it is nothing short of any tapasya. So it's a continuous journey of excelling your services. And fortunately, you physiotherapists are delivering all these services with your own hand. We hardly use any equipment or instrument. So unless you acquire these qualities, you will not able to deliver best possible services to your patient. Most importantly, what I feel in these healthcare delivery services, that the Midas touch, that the motherly touch and the empathy, sympathy that every clinician should have to give best possible services beyond the physical cure. Even you should be able to touch their mind also to continue this journey of on the healthy nation. So the next decade will be defined by the healthcare in India because with rising lifestyle diseases, growing elderly population, surge in sports and fitness culture, and advances in minimal invasive surgeries, physiotherapists will be needed for more than ever before. But the world you enter today also demands something more. That is a continuous learning, as I mentioned. Healthcare evolves every day, and you must evolve with it, whether it is a new technique, digital tool, or research methodologies, or interdisciplinary collaboration. Never stop upgrading yourself, never stop being curious. As you step into the real world, remember this: skill will make you efficient, knowledge will make you confident, but the character will make you extraordinary.
Be ethical, be empathetic, be patient. Listen to your patient, not just to their symptoms, but to their fears, their hopes, and their struggle. A good physiotherapist treats the body. A great physiotherapist touches the lives that lives inside the body. To the parents sitting here, you are the silent pillars of this accomplishment. Your sacrifice, your encouragement, your belief in your children have made this day possible. And also to the faculty, you have shaped a generation of professionals who will carry forward the legacy with pride. And to the students, please remember to express gratitude often. It keeps you grounded no matter how high you rise. As you walk out with your degrees today, remember that you are the healers of the moment. You restore dignity to those who lose it. You give hope where medicine alone is not enough. Carry your profession with pride, carry your colleague's name with honor, and carry your humanity in every patient interaction. The world needs physiotherapists like you. India needs physiotherapists like you. And today, you are ready for that job. On behalf of everyone here, I congratulate each one of you, especially those who got special awards and medals. And may your career be fulfilling, your purpose be clear, and your journey be meaningful. My best wishes to all the graduates of MGM Institute of Physiotherapy, Chh.Sambhajinagar. Sambhajinagar. Go out, shine bright, and make your mark, and make your parents, your institution, and country proud. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. I would now request Principal Dr. Sarat Babu to request our chief guest to deliver the graduation address. I have the honor to request our distinguished chief guest to deliver the graduation ceremony address. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय कदम सर, तुमच्या टाळ्या कशासाठी आहेत हे कळालं मला. कालच आपण जागतिक मातृभाषा दिन साजरा केलेला आहे आणि आज आपण एवढ्या वेळेस इंग्लिश ऐकल्यानंतर आता मराठी ऐकायला उत्सुक आहात. थँक्यू. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय कदम सर, प्रेरणा मॅम, अपर्णा मॅम, प्रवीण सर, राघवन सर, बाबू सर आणि उपस्थित अन्य सर्व मान्यवरांना माझा सप्रेम नमस्कार. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जे सगळे हात झटत आहेत, पडद्यामागचे कलाकार झटत आहेत, त्यांनाही माझा नमस्कार. ज्यांना आज पदवी मिळाली आहे, जे नव्याने डॉक्टर झालेले आहेत, त्या सर्वांनाही माझा नमस्कार. आणि त्यांचा कौतुक सोहळा पाहण्यासाठी तुम्ही एवढ्या भरगच्च संख्येने त्यांचे कुटुंबीय आले आहात, तुम्हा सर्वांनाही माझा विनम्र नमस्कार. आपल्या सर्वांशीच विशेषतः या माझ्या डॉक्टर झालेल्या आणि डॉक्टर होणाऱ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींशी मी काही बोलू इच्छिते. त्याच्या अगोदर जस्ट मला 2 गोष्टी सांगाव्याशाच वाटतात. जेव्हा जेव्हा या MGM इन्स्टिट्यूटमध्ये मला निमंत्रण येतं कार्यक्रमाचं, तेव्हा मी अगदी उत्साहानं येते, कारण मला इथे नॉस्टॅल्जिक होण्याचं फिलिंग घेता येतं. 1996ची मी सुद्धा MGMची स्टुडंट आहे, त्यामुळे त्या सगळ्या फिलिंगसोबत मी इथे येत असते. आणि दुसरी बाब म्हणजे आज आपला कार्यक्रम जो आहे तो वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांबद्दल मला खूप आपलेपणा असा वाटतो, कारण माझे हजबंड स्वतः डॉक्टर आहेत आणि माझी पुतणीसुद्धा फिजिओथेरपिस्टच आहे. त्यामुळे तुमच्यामध्ये येऊन मला अगदी कुटुंबामध्ये आल्यासारखं वाटत आहे आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांशीच मी काही गोष्टी शेअर करू इच्छिते, काही घटना प्रसंग जे ॲक्च्युअल झालेले आहेत ते शेअर करू इच्छिते. फार पूर्वीचा तो काळ होता जेव्हा हंगेरियन डॉक्टर इग्नॅस सेमिल्विस यांना प्रश्न असा पडला होता की आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जे नवमाता मृत्यू होत आहेत त्यांचं प्रमाण आपल्याला कमी कसं करता येईल.
आणि ते सर्व प्रकारे प्रयत्न करत होते की ह्या नवमातांचं मृत्यूचं प्रमाण कमी झालंच पाहिजे. मग असं केलं तर चालेल का, तसं केलं तर चालेल का, वेगळे वेगळे त्यांना जे वाटत होते ते प्रयोग करून सुद्धा बघत होते, पण तरीसुद्धा काहीही उपयोग होत नव्हता. त्यांचं कंटिन्युअस ऑब्झर्वेशन चालू होतं. आणि मग त्यांनी ऑब्झर्वेशन नंतर असं एक लक्षात घेतलं की 2 वॉर्ड्समध्ये या प्रसूती होत असतात. एका वॉर्डमध्ये मिडवाईव्ज प्रसूती करतात आणि दुसऱ्या वॉर्डमध्ये मेडिकलचे स्टुडंट आणि डॉक्टर्स, पुरुष डॉक्टर्स हे प्रसूती करतात. आणि जेव्हा त्यांनी त्यांचं ऑब्झर्वेशन कंटिन्यू केलं तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की ह्या मिडवाईव्सच्या वॉर्डमधल्या महिला खूप कमी प्रमाणात, म्हणजे ऑलमोस्ट नथिंग, त्या अगदी व्यवस्थित राहतात, त्या मरण पावत नाहीत. पण जिथे मेडिकलचे स्टुडंट आणि मेल डॉक्टर्स आहेत तिथल्या मात्र नवमाता मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडतात. त्याचं काय कारण आहे? आणि मग त्यांनी तेही शोधायला सुरुवात केली. ही घटना केव्हाची आहे सांगू? जेव्हा कदाचित लुई पाश्चरचा जन्मही झालेला नव्हता, त्यामुळे जर्म थिअरी अस्तित्वातच आलेली नव्हती. तेव्हा या हंगेरियन डॉक्टर इग्नॅस सॅम्युएल्विस आणि सगळं ऑब्झर्वेशन जे सगळं केलं त्याच्यानंतर त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली, या मिडवाईव्स ज्या आहेत त्या फक्त प्रसूती करण्याचंच काम करतात, दुसरं कोणतं काम करत नाहीत. पण हे मेडिकलचे स्टुडंट्स आणि मेल डॉक्टर्स जे आहेत ते पोस्टमार्टम सुद्धा करतात. आणि पोस्टमार्टम केल्यानंतर लगेच या प्रसूती कक्षामध्ये, वॉर्डमध्ये दाखल होतात आणि लगेच ते प्रसूती करायला लागतात. आणि म्हणून या नवमातांचा मरण्याचं प्रमाण तिथे खूप जास्त आहे. जर्म थिअरी अस्तित्वात आलेली नव्हती. तेव्हा या इग्नॅस सॅम्युएल्विस यांनी डॉक्टरांना असं सांगितलं की पोस्टमार्टम करून आल्यानंतर तुम्ही क्लोरिनेटेड पाण्यानं हात स्वच्छ धुवा आणि मगच प्रसूती कक्षामध्ये जा आणि मगच त्या महिलांची डिलिव्हरी करा. ताबडतोब ॲक्सेप्ट झालं असेल? अजिबात नाही. सगळे डॉक्टर त्यांच्यावर खूप चिडले, ओरडले, त्यांना नोकरीतून कमी करण्यात आलं. कारण सरळ सरळ हा मनुष्य जो स्वतः डॉक्टर आहे तो आमच्यावरच आरोप लावतोय की आम्हीच या सगळ्या मातांना मारतो आणि आमच्यामुळे ह्या माता मरतात. हे तर कुणालाच मान्य होण्यासारखं नव्हतं. प्रचंड विरोध झाला. बाकीचं पुढचं इथे सांगण्याची आवश्यकता नाही म्हणून सांगत नाही, पण आता आपल्याला माहीत आहे हात धुणं किती महत्त्वाचं आहे. आणि कोरोनामध्ये तर हात धुण्यामुळेच आपण वाचलेलो आहोत. त्या काळामध्ये या इग्नॅस सॅम्युएल्विस यांनी सगळी टीकेची झोड, सगळे अपमान, सगळी जी काही मानहानी होत होती, नोकरी गमवावी लागली, ते सगळं सहन करून ते नेहमी अट्टाहास करत राहिले किंवा आग्रह धरत राहिले की डॉक्टरांनी पोस्टमार्टम केल्यानंतर हात धुवूनच प्रसूती कक्षात दाखल झालं पाहिजे. हे एक उदाहरण. दुसरं उदाहरण, तेव्हाही ही जर्म थिअरी अस्तित्वात आलेली नव्हती. लंडनमध्ये एक रोग असा काही यायचा, तेव्हा म्हटलं जायचं की हवा दूषित होते आणि या दूषित हवेमुळे हा रोग पसरतो आणि हा रोग पसरला की धडाधड मृत्यू व्हायला लागतात आणि त्याला अगदी डोळ्यात देखत मरताना डॉक्टरांना पाहावं लागतं आणि काहीही करता येत नाही. त्याच वेळेस हे डॉक्टर जॉन स्नो होते. त्यांना वाटायला लागलं की हे मृत्यू कुठेतरी आपल्याला थांबवता यायला हवेत, काहीतरी करायला हवं. आणि मग त्यांनी त्यांचा रिसर्च सुरू केला. जिथे त्यांना फील्ड व्हिजिट करण्याची गरज पडली तिथे त्यांनी स्वतः फील्ड व्हिजिट केली आणि सगळ्या ऑब्झर्वेशननुसार त्यांच्या सगळ्या रिसर्चमधल्या डॉक्युमेंट्स नंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की ह्या पर्टिक्युलर एका ठिकाणी तिथले जे लोक आहेत त्यांच्या मृत्यूचं प्रमाण खूप जास्त आहे, त्यांना हा आजार खूप जास्त झालेला आहे. आणि मग त्याच एरियात दुसरीकडे थोडंसं दूर राहणाऱ्या लोकांना मात्र काहीच झाले नाही, ते अगदी व्यवस्थित आहेत. यांनी अक्षरशः डोर टू डोर जाऊन या डॉक्टरांनी स्वतः सर्व्हे केला आणि मग त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली. त्यांनी प्रशासनाला रिक्वेस्ट केली, हा जो हँडपंप आहे ज्याचं पाणी हे लोक पितात त्या हँडपंपचं हँडल काढून टाका, जेणेकरून हे पाणी पिणं ते बंद करतील. तुम्हाला काय वाटतं? प्रशासनाला डॉक्टर जॉन स्नो यांनी रिक्वेस्ट केली आणि इमिजिएटली ते हँडल काढून टाकण्यात आलं आणि त्या हातपंपाचं पाणी बंद करण्यात आलं. असं झालं असेल? अजिबात नाही. कारण जर्म थिअरी नव्हतीच. अरे सगळे सांगतात, वर्षानुवर्ष सांगतात की हवा दूषित होते त्याच्यामुळे हा रोग होतो आणि म्हणून रुग्ण मरत आहेत. आणि तुम्ही काय सांगता की पाणी काहीतरी दूषित झालं आणि पाण्यामुळे रोग होतोय. कुणालाही मान्य नव्हतं, पण डॉक्टर जॉन स्नो यांनी आपला पाठपुरावा चालू ठेवला. शेवटी त्या हँडपंपचं हँडल काढण्यात आलं, ते पाणी लोकांना पिता येईन असं झालं आणि मग लक्षात आलं की यस, दूषित पाण्यामुळेच हे लोक मरत होते, ज्याला आपण आज कॉलरा म्हणतो.
त्याच्याही पुढे जाऊन आणखी एका लेडी डॉक्टरबद्दल मला सांगावं लागेल. ही भारतातली घटना आहे. डॉक्टर आयडा स्कडर यांच्याबद्दल मी अवश्य सांगेल. ही आयडा मिशनऱ्यांची मुलगी होती. तिचे वडील दक्षिण भारतामध्ये एका छोट्याशा गावामध्ये राहत होते आणि ते मेडिकलची प्रॅक्टिस करत होते. रुग्णांना बरं करणं हीच त्यांची सेवाभावी वृत्ती होती आणि ते त्याच पद्धतीनं करत असत. ही आयडा अमेरिकेमध्ये शिकायची. हिला डॉक्टर अजिबात व्हायचं नव्हतं आणि भारतातही मुळीच राहायचं नव्हतं. तिला अमेरिकेमध्येच छानपैकी ऐशो आरामाचं आयुष्य जगायचं होतं. ते तिचं खूप मोठं स्वप्न होतं. पण एकदा अशीच ती आपल्या आईवडिलांना भेटण्यासाठी म्हणून भारतात आली, घरी गेली आणि एका रात्रीनं तिचं आयुष्य संपूर्ण बदलून टाकलं. ज्यामुळे तिचं नाव घेताना मी डॉक्टर आयडा स्कडर असं म्हटलं. जिला डॉक्टर अजिबात व्हायचं नव्हतं ती डॉक्टर झाली. जिला भारतात मुळीच राहायचं नव्हतं ती भारतात आयुष्यभर राहिली. काय झालं त्या रात्री? हा सुद्धा जवळपास 1890चा काळ आहे. तो काळ आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे. जेव्हा ती घरी आली होती तेव्हा एका रात्री एका पाठोपाठ 3 उदाहरणं असे झाले की कोणी एक पुरुष आला आणि सांगितलं की माझी पत्नी खूप त्रासामध्ये आहे, प्रसूतीच्या वेदना तिला असह्य झाल्या आहेत. तेव्हा दाईन किंवा सुईन जे असायच्या त्यांच्या मार्फत ते बाळंतपण केलं जात असे. तिच्याही आता हाताबाहेर केस गेली आहे, ती पण या प्रकरणात काही करू शकत नाही. सो कसंही करा आणि माझ्या बाळाला आणि माझ्या बायकोला वाचवा. आयडानेच दरवाजा उघडला होता. तिनं लगेच सांगितलं, नाही मी डॉक्टर नाही, तुमचा गैरसमज झालाय, मी डॉक्टर नाही, पण माझे वडील डॉक्टर आहेत, ते येऊन सगळं करतील ना. आणि त्या माणसानं लगेच उत्तर दिलं, माझी बायको मेली तरी चालेल, पण पुरुषानं तिला हात लावलेला मला चालणार नाही. हे एक उदाहरण झालं. पाठोपाठ दुसरंही सेम झालं, तिसरंही सेम झालं. ही कळवळून सांगत होती की अरे माझे वडील आहेत डॉक्टर, मी स्वतः डॉक्टर नाहीये, पण ते डॉक्टर आहेत, ते वाचवतील. पण ह्या सगळ्या पुरुषांचं आलेल्या 3ही पुरुषांचं म्हणणं हेच होतं की आमच्या घरातल्या स्त्रीला एखाद्या पुरुषानं हात लावणं आम्ही कधीच मान्य करणार नाही, ती मेली तरी चालेल. आणि दुर्दैवानं जेव्हा दुसऱ्या दिवशी हिनं माहिती घेतली की त्या तिघींचं काय झालं, त्यांच्या त्या प्रसूतीच्या काळामध्येच त्या तिघीही मयत झाल्या होत्या, त्यांचा मृत्यू झाला होता. आणि त्या घटनेनंतर ती एवढी हेलावून गेली की मला डॉक्टर व्हायलाच पाहिजे. जर इथल्या महिला अशा असतील की ज्या पुरुष डॉक्टराच्याकडून उपचार करून घेत नाहीत, तर मला स्वतःला डॉक्टर बनलं पाहिजे. या सगळ्या रुग्ण वाचू शकल्या असत्या जर मी डॉक्टर झाले असते, मी त्यांच्यावर उपचार केले असते तर. आणि तिला हेही कळालं की भारत हा असा देश आहे की ज्यांना या रुग्णसेवेची मदत असणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून ही तेव्हा डॉक्टर नव्हती, म्हणून ही आयडा स्कडर अमेरिकेमध्ये गेली, भरपूर मोठं अगदी वैद्यकीय सगळं शिक्षण घेऊन भारतात परत आली आणि आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ती भारतातच राहिली. अगदी जी काही मेडिसिन असायचे, कोणी रुग्णसुद्धा, महिला रुग्ण तर तिच्याकडे फार कमी यायचे, कारण महिलांना आजारी पडतच नाही किंवा त्या अंगावरच सगळं निभवून टाकतात, अशा पद्धतीनं सगळं असायचं. तर ही स्वतः त्या महिलांपर्यंत जायची. जे कोणतं वाहन उपलब्ध होईल, वाहन नाहीच उपलब्ध झालं तर अक्षरशः आपली ती मेडिकल किट जी आहे ती घेऊन ती पायी वेगवेगळ्या गावांना जायची, तिथल्या सगळ्या लोकांना तपासायची आणि जे काही औषधोपचार तिला करता येत होते ते सगळे औषधोपचार ती करायची. ही डॉक्टर आयडा स्कडर. आणखी एक उदाहरण अवश्य देईल, एलिझाबेथ केनी. एलिझाबेथ केनी तेव्हा असं असायचं की एखादा रुग्ण जर असेल तर त्याला पूर्ण विश्रांती दिली पाहिजे. आणि हिचं म्हणणं असं होतं की नाही, पूर्ण विश्रांती देण्याच्या ऐवजी थोडीशी हालचाल अवयवांची केली पाहिजे, अदरवाईज ते अवयव तशाच पद्धतीनं राहतील. 1930 ते 40चं ते दशक होतं आणि त्या काळामध्ये पोलिओग्रस्त जे रुग्ण असायचे त्यांचा तो पोलिओग्रस्त बाधित पाय जो असायचा तो प्लास्टरमध्ये पूर्णतः बांधून ठेवला जायचा आणि मूव्हमेंट पूर्णतः रिस्ट्रिक्ट केली जायची. पण ही एलिझाबेथ म्हणत होती की हे चुकीचं आहे, आपण उलट त्यांना थोडीफार तरी मूव्हमेंट दिली पाहिजे आणि त्यानंतरच ते व्यवस्थित होतील. हॉट पॅक, स्ट्रेचिंग, ॲक्टिव्ह मूव्हमेंट हे सगळे प्रकार तिनं आणले जे आज फिजिओथेरपीचं मूलतत्व बनलेले आहेत. आणि तिच्यापासून हे सगळं सुरू झालं. आणि आता आपल्याकडे तर पोलिओ नाही, पण जिथे पोलिओ आहे तिथे सुद्धा त्या रुग्णांना अशा पद्धतीची ॲक्टिव्ह मूव्हमेंट दिली जाते. दुसरं एक नाव आहे मेरी मॅकलिन.
हिनं सुद्धा असं सांगितलं होतं की फिजिकल मुवमेंट्स, आजारी असेल, काही दुखत असेल, जखमा झाल्या असतील तरी फिजिकल मुवमेंट्स करणं गरजेचं आहे. आणि पहिल्या महायुद्धाच्या काळामध्ये जे जखमी रुग्ण होते किंवा ज्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास झालेले असायचे त्यांच्याकडूनही ही त्या मुवमेंट्स करून घ्यायची. त्याचे चांगले रिझल्ट्स दिसायला लागले आणि म्हणून या मेरीलाच मदर ऑफ फिजिकल थेरपी असंही म्हटलं जातं. आणि आणखी एक उदाहरण देईल मार्गारेट नूडसन यांचं. ICUमध्ये पेशंट असेल तर तो गंभीर आजारी असतो आणि त्यामुळे त्याला त्याच्या शरीराच्या कोणत्याच अवयवाची हालचाल झालीच नाही पाहिजे असा तेव्हा समज होता. आणि उलट हिचं म्हणणं असं होतं की गंभीर आजार आहे म्हणूनच आवश्यक ती सुरक्षित अशी मुवमेंट या आजारी रुग्णावर झाली पाहिजे जेणेकरून तो लवकर रिकवर होऊ शकेल. आणि नंतर तेच लक्षात आलं की ICUचाही पेशंट जर लवकर रिकवर करायचा असेल तर खरोखर काही सुरक्षित मुवमेंट्स शरीराच्या त्यानं केल्याच पाहिजे. हे मी मोजके उदाहरणं दिले. यासारखे कितीतरी उदाहरणं देता येऊ शकतील. पण हे सगळे उदाहरणं मी तुम्हाला का देत आहे, म्हणजे विशेषतः या माझ्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना का देत आहे, त्याचं मूळ कारण असं आहे. बघा, डॉक्टर सॅम्युएल्स यांनी जर एवढं संशोधन केलं नसतं, काही केलं नसतं, बाकीचे डॉक्टर ज्याप्रमाणे तपासत होते, हो आता मरतात महिला, त्याला काय करणार आहे, आम्ही तर वाचवण्याचा प्रयत्न करतोच आहे ना, पण होतं तसं, असं तेही म्हणू शकले असते. पण ते म्हणाले नाही. ते कंटिन्युअस संशोधन करत राहिले. कसं केल्याने हे नवमाता मृत्यूंचं प्रमाण कमी करता येईल ते कंटिन्युअस शोधत राहिले. आणि बरंच काही सहन करून सुद्धा ते त्याच गोष्टीसाठी आग्रह धरत राहिले. कारण आपले रुग्ण वाचावेत हे त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं. माझा प्रत्येक रुग्ण व्यवस्थितरित्या माझ्या हॉस्पिटलमधून बाहेर गेला पाहिजे हे त्यांचं स्वप्न होतं. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी हे सगळं मानापमान सहनसुद्धा केले. त्यासोबतच मी जे दुसरं उदाहरण दिलं होतं डॉक्टर जॉन स्नो, अरे डॉक्टर होते ते. बाकीचेही डॉक्टर आलेल्या रुग्णांना ज्या त्या हव्या त्या गोळ्या वगैरे सगळं देत होतेच. आणि मेला रुग्ण तर त्याचं नशीब, किंवा त्याला खूप जास्त मोठा आजार झाला म्हणून तो मेला, आम्ही तर वाचवण्यासाठी आमचे शर्थीचे प्रयत्न केले होतेच, असं डॉक्टर जॉन स्नो सुद्धा म्हणू शकले असते. भरपूर मोठे रिसर्च पेपर तयार करून, नकाशा ड्रॉ करून, कुठे कुठे जास्त बाधा आहे हे सगळं बघून डोअर टू डोअर इंटरव्ह्यू घेण्याची त्यांना काहीच गरज नव्हती. त्यांच्या प्रोफेशनमध्ये तसं काहीही नव्हतं. आलेल्या रुग्णावर औषधोपचार करणं एवढंच त्यांचं होतं. पण तरीसुद्धा त्यांनी हे केलं कारण तेही तेवढेच कंपॅशनेट होते आपल्या रुग्णांबद्दल. तुम्ही ओथ घेताना कंपॅशन हा जो शब्द वापरला ना, तेवढं कंपॅशनेट ते खरोखर होते. आणि त्यामुळे त्यांनी एवढा सगळा रिसर्च केला आणि नंतर मृत्यू थांबलेच ना त्यांच्या ह्या उपचारामुळे. आणि नंतर तर आपल्याला आता कॉलरा माहीत झालेलाच आहे. बाकीचेही आयडाने स्वतःचं स्वप्न सोडलं आणि ती डॉक्टर झाली. बाकीचेही सगळे जे उदाहरणं दिले ते आपल्याला हेच जाणवून देतात की खरंच आपण आपल्या रुग्णांप्रती कंपॅशनेट असू. म्हणजे डॉक्टर जर ज्ञानामध्ये तर हुशार आहेच, पण तो रुग्णाबद्दल संवेदनशील सुद्धा जर असेल तर डॉक्टर तो नक्कीच यशस्वी होईलच. आणि म्हणूनच जे कंपॅशनेट हा शब्द जो वापरण्यात आला होता ते आपण सगळ्यांनी कंपॅशनेट असणं गरजेचंच आहे. यश डेफिनेटली तुम्हाला तुमच्या प्रोफेशनमध्ये मिळणारच आहे. हे सगळं असताना डेफिनेटली मला माहीत आहे की फिजिओथेरपी आणि बाकी सगळ्याच थेरपींमध्ये किंवा पॅथीजमध्ये फरक आहे. जसं पी हळद हो गोरी असं ॲलोपॅथीमध्ये म्हणून खा गोळी आणि हो बरी असं तिथे म्हणता येतं, तसं फिजिओथेरपीमध्ये एक सिटिंग झाली की झाली ती बरी असं म्हणता येत नाही. एका सिटिंगमुळे फार क्वचितच कुणाला ताबडतोब रिलीफ मिळत असेल. स्ट्रोकचा जो रुग्ण आहे त्याला एक सिटिंग दिली म्हणून तो लगेच स्वतः अंथरुणावरचा उठून बसू शकेल, खाली पाया ठेवून लगेच थोडा उभं राहण्याचा प्रयत्न करेल, असं होईल का? होणार नाही आहे. किंवा आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रुग्ण असतील, नी ट्रान्सप्लांट झालेलं आहे, नी ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर तुम्ही फक्त एक सिटिंग दिली आहे आणि एका सिटिंग नंतर तो रुग्ण लगेच चालायला सुद्धा लागला, असं होणार आहे का? मानदुखी, पाठदुखी, फ्रोझन शोल्डर वगैरे 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 जे काही सगळे आहे असे कोणतेच नाहीत आजार की जे फक्त एका सिटिंगमध्ये कदाचित लगेच क्लिअर होऊ शकतील. आणि त्यामुळे ही आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना, नव्यानं झालेल्या डॉक्टरांना. आणि म्हणूनच रुग्णांची मानसिकता समजून घेणं हे तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे.
तसंही कोणत्याही पॅथीमध्ये म्हणतातच की रुग्ण स्वतः किती चांगल्या पद्धतीनं कोऑपरेट करतो ते महत्त्वाचं असतं, तो रुग्ण बरा होण्यामध्ये. पण इथे तर मला वाटतं जवळपास 50-60% हा रुग्णाचा सहभाग असणं महत्त्वाचं आहे. आणि हा सहभाग मिळवण्यासाठी तुम्ही फक्त डॉक्टर असून चालणार नाही, तुम्हाला त्याच वेळेस काउन्सिलरसुद्धा बनावं लागेल. आणि कदाचित असंही होईल की तुमचा पेशंट एकच प्रश्न वारंवार विचारेल, कारण तो बरं होण्यासाठी अधीर आहे हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे. काहीतरी झालं, एक कोणती तरी घटना झाली आणि त्याचं रुटीन लाईफ पूर्ण डिस्टर्ब झालंय. फक्त त्याचं रुटीन लाईफ डिस्टर्ब नाही झालं, त्या फॅमिलीचं पूर्ण रुटीन डिस्टर्ब झालंय हे आपण समजून जर घेतलं आणि ते समजून घेऊन त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत राहिलं तर डेफिनेटली तुम्ही संयम ठेवू शकाल आणि त्यांच्यामध्येही संयम निर्माण करू शकाल. कारण तुमच्या ओथमध्ये पेशन्स हाही शब्द वापरण्यात आला होता. तो फिजिओथेरपीमध्ये तर पर्टिक्युलरली खूप खूप गरजेचा आहे असं मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. मी कधी बरा होईन हे तर, आणि तुमचे रुग्ण तुम्हाला कदाचित असंही म्हणतील की एक सिटिंग झाल्यानंतर किंवा 2-3 सिटिंग झाल्यानंतर आपण एवढ्या 2-3दा भेटलोय पण काहीच मला फरक दिसत नाहीये. तेव्हा तुम्हाला पेशन्स ठेवून, मी जे म्हटलं त्यांच्यात पेशन्स क्रिएट करावा लागेल, त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करावा लागेल की प्रगती दिसत नाही याचा अर्थ प्रगती होतच नाही असा अजिबात नाही. एका सिटिंगमध्ये जरी नाही झालं तर एक सिटिंग अवश्य असणार आहे की ज्या सिटिंग नंतर तुम्ही तुमच्या मूवमेंट्स करायला सुरू करणार आहात. मी जे म्हटलं ना की त्यांची मानसिकता समजून घेणं आवश्यक आहे, ती यासाठी सुद्धा, कारण आता जो मनुष्य आत्तापर्यंत स्वावलंबी होता, त्याला कधीच कुणा वाचून त्याचं अडत नव्हतं, तो आता कोणत्या तरी कारणासाठी इतरांवर अवलंबून राहिलेला आहे. आणि इतरांनाही कुटुंबियातली वागणूक त्यांना तिथे कशी घरामध्ये मिळते आहे हे पण आपल्याला माहीत नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्यांचं मनोधैर्य उंचावत ठेवणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी असणार आहे. स्लो बट स्टेडी विन्स द रेस हे तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं आणि तुमच्या रुग्णाचा स्वभाव अंदाज घेऊन, त्या स्वभावाचा अंदाज घेऊन तुम्ही त्या पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये ते रुजवलं पाहिजे की ताबडतोब जरी इफेक्ट दिसत नसले तरी डेफिनेटली हे सगळे उपचार इफेक्ट करणारेच आहेत. हा विश्वास तुम्ही त्यांच्यामध्ये दिला पाहिजे. कारण फिजिओथेरपिस्ट विशेषतः फक्त तुमच्या त्या रुग्णाच्या अवयवांच्या हालचालीच सुरू करून देतात असं नाही, तर जेव्हा तुमच्या उपचारांचा परिणाम होतो आणि त्यांच्या हालचाली तर चालू होतात तेव्हा त्यांचं पुन्हा एकदा जगणं सुद्धा चालू झालेलं असतं. तुम्ही फक्त त्यांच्या अवयवांची हालचाल देत नाही, तुम्ही पुन्हा त्यांना एकदा आत्मविश्वास देता, एकदा स्वावलंबन देता आणि माझं अस्तित्व खरोखर माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे ही भावना तुमच्याच सगळ्या उपचारांमुळे त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली असते. ह्या सगळ्या बाबी तुम्ही लक्षात घेतल्या तर डेफिनेटली तेवढंच कंपॅशनेट राहून आणि तेवढंच आपल्या प्रोफेशनशी कमिटेड राहून तुम्ही सुद्धा रुग्णांवर खूप चांगल्या पद्धतीनं उपचार करू शकाल, ज्याचा उपयोग फार चांगल्या रीतीनं तुम्हालाही लक्षात येईल. आणि ऑफकोर्स लास्टली मी अवश्य हे सांगेनच की माझे सगळे हे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी जे मला समोर दिसत आहेत, तुम्ही आज डॉक्टर झाला आहात आणि तुमच्या हातांना जे कौशल्य इथून कॉलेजमधून मिळालेलं आहे त्या कौशल्याचा वापर तुम्हाला खूप यशस्वीपणे करायचा आहे. जेवढं तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं काउन्सिलिंग कराल तेवढंच ह्या कौशल्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं यश येईल आणि तुमचा रुग्ण डेफिनेटली यशस्वी होईल, आजारातून बरा होईल. इथे जमलेल्या पॅरेंट्स मंडळींनाही मी हे सांगू इच्छिते की यांना इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा पाठवण्यासाठी तुम्ही सुद्धा भरपूर कष्ट घेतले असणार आहेत, काही त्याग करावा लागला असेल तो केला असणार आहे आणि त्यांच्यावर मुख्यत्वे विश्वास दाखवला की ते जेव्हा या कॉलेजमध्ये आले आहेत तेव्हा डॉक्टर बनूनच ते आपल्यासमोर येतील आणि हा विश्वास या विद्यार्थ्यांनी सार्थ ठरवलेला आहे. तुम्ही त्यांच्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल तुम्हा पॅरेंट्स मंडळीचंही मी खूप मनापासून कौतुक करते. आणि ज्या प्रोफेसर्सनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे त्या प्रोफेसर्सनी फक्त तुम्हाला ज्ञान दिलं किंवा पुस्तक शिकवलं असं अजिबात नाही. पुस्तक शिकवण्यासोबतच तुमच्या हाताला कौशल्य कसं मिळेल हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आणि रुग्णांप्रतीची संवेदनशीलता सुद्धा त्यांनी तुमच्यात नक्कीच जागृत केलेली असणार आहे याची मला खात्री आहे. म्हणून ह्या सगळ्या प्राध्यापकांचं सुद्धा मी मनापासून कौतुक करते, अभिनंदन करते.
आणि जाताना माझ्या ह्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना मी एवढंच शुभेच्छा देईन की तुमच्या हातांना खूप चांगल्या पद्धतीनं यश येवो, तुमचे शब्द इतरांच्या आयुष्यामध्ये आशा निर्माण करणारे ठरोत आणि तुमचं यश आज जसे तुमचे प्रफुल्लित चेहरे होते तसंच तुमचं यश नेहमी तुमच्यासोबत असो, ज्यामुळे असे प्रफुल्लित चेहरे तुम्ही कायम ठेवाल आणि हसरा डॉक्टर हा रुग्णाला फार लवकर बरा करतो हे तुम्हालाही माहीत असेल. थँक्यू. Thank you, ma'am, for such inspiring words. Now I request Principal Dr. Sharad Babu to request Honorable Chief Guest to declare the 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy as closed. Honorable Chief Guest, Mrs. Anjali Danurkar, I request you to kindly declare the 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy as closed. I declare the 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy as closed. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Payal Dhawle to deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all. Honorable Chief Guest, Mrs. Anjali Dhanorkar, Additional Collector, Chh.Sambhajinagar, Sambhajinagar, distinguished dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I am truly honored to stand before you and deliver vote of thanks. This day is indeed special as we celebrate 5th graduation ceremony of MGM Institute of Physiotherapy. Each graduation marks not just the completion of course, but the beginning of professional journey filled with the responsibility, compassion, and excellence. A heartfelt congratulations to all our graduates for reaching this significant milestone. It is often said, gratitude is the attitude that takes you to more altitude. On behalf of MGM Institute of Physiotherapy, I extend our sincere thanks to everyone present here for making this event meaningful and memorable. I would like to begin by expressing our deep gratitude to our chief guest, Mrs. Anjali Dhanorkar, Additional Collector, Chh.Sambhajinagar, Sambhajinagar, for graciously accepting our invitation and inspiring our students with her presence and words of wisdom. We equally thankful to Shri Ankush Rao Kadam, Honorable Secretary, Dr. Praveen Suryavanshi, Deputy Dean and CEO, Dr. Aparna Kakkad, Director, Chief Medical Superintendent, Mr. B.D. Pentawar, Chief Finance Officer, Mr. H.R. Raghavan, Medical Superintendent, for their continuous guidance and unwavering support in strengthening our institution. I would also like to sincerely thank Dr. Sharad Babu, Principal, MGM Institute of Physiotherapy, Dr. Prerna Darvi, Director, Project Development, Mahatma Gandhi Mission, for their meticulous planning, guidance, and seamless coordination in organizing this ceremony. A special note of appreciation for our examination in charge, Dr. Vaibhav Kapre, for his academic leadership and dedication. I would also like to sincerely thank the Internal Quality Assurance Cell of MGM Institute of Physiotherapy for their dedicated efforts in preparing yearbook, which beautifully captures the achievements, academic excellence, and milestones of the academic year. An event of this magnitude is the result of weeks of preparation. My heartfelt thanks to all teaching and non-teaching staff members for their tireless efforts behind the scenes. I also extend my gratitude to all volunteers for ensuring smooth conduct of the program. Finally, I would like to thank our graduates and their proud parents. Your dedication, trust, support have made this celebration truly special. With this, ladies and gentlemen, once again, I express our deepest gratitude to everyone present here. It's been a great pleasure. Thank you very much. Now I request everyone to stand for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
गङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे The graduation academic procession will retreat now. All will remain standing till the procession retreat.